Amen. We may be seated in the name of Jesus. And I will pray. Éternel Papa, Lord Father, merci we thank you, Lord, pour pourquoi for a wonderful afternoon that you have accomplished in our lives. Merci Papa, Thank you, Father, parce que because this day, you knew this before the day was created. Éternel notre roi, Lord our King, lorsque c'est ta volonté let your will, Lord, qui est parfaite, that is éternel, perfect, O Lord, s'arrive de notre roi, without wrinkles, et Lord, va accomplir dans ces lieux. let it be accomplished in this place. Cher Saint-Esprit, Holy Spirit, viens come, glorifier le nom de Jésus. glorify the name of Jesus. Nous voulons écouter ta parole. We do want to hear your word, C'est Lord. toi qui es un bon enseignant. You are the great teacher. Parle-nous, éternel. Speak to us, O Lord. Construis-nous, éternel. Build us, O Lord, Car cela est ta volonté. because that is your Au will. nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 J'ai béni le Seigneur Indeed, I bless the pour Lord l'opportunité de for this opportunity that we have received to be before the people of et God. comme nalobaka toujours à tout moment, As I always say, kozala kosona batu, being before people, eza te ke biso tozali trop spécial. it is not because we are so special in a way. Ou plutôt c'est une responsabilité. Rather, it's a Oyo responsibility Nzambe abandi kokonfie biso. the Lord is putting upon us. Amen. Amen. Et Nzambe azwa lokumu. May the Lord receive the glory. Tolingi parler de ce thème, l'église. We want to speak about this theme, the church. Et puis bien aimé, My beloved, pendant temps tout le cas, during the entire time we've moi spent here, personnellement nazali vraiment très béni. I was incredibly blessed. Nalandi pasteur Robert, I followed the pastor Robert tant que vous parlez sur la volonté de Dieu. when he told us about the will of God. Personnellement, j'étais vraiment trop riche. Personally, I was richly blessed. Et dans lequel pour comprendre beaucoup de choses. I understood so many things. Tant qu'on parle sur la volonté de When he Dieu, was speaking about the will of vous God, savez mes bien-aimés, you know, my beloved, la volonté de Dieu the will of God a été toujours parfaite, has always been sans perfect, défaut without fault, et sans ride. without wrinkles. Quelles que soient les No circonstances, matter what the quelle que soit circumstances, forme en no amour, matter the mais form, la volonté de Dieu but the will of a God été toujours has parfaite. always been perfect. Voilà la raison pour laquelle This is the reason Bible comme why la Bible était the Bible la tells us circonstance in surtout every single donc on a circumstances, bénir comme on a let us ensemble. simply bless the name of the Lord. Et dimanche tout le cas, Sundays have gone. notre papa Our Father, allait qui stimuler biso He came to encore stimulate us again sur la puissance de Dieu. under the power Et of God. nous avons vraiment trop We béni were greatly et nous avons blessed, vu la main de and l'Éternel. we did see the hand of the Lord. Amen. Amen. Vraiment, ils ont grâce que vous allez na ça dans Zamba Buena. It is a grace to have these type of men in the church. Alors, dans le même élan de tendresse et puis de l'harmonie, In the same way of tenderness and comme mercy, nous venons aussi de bâtir notre église fraîchement, like we've just built this church freshly, et nous avions eu la grâce we have had the grace, de consécration de notre bien-aimé. the consecration of our beloved. Alors, je pense qu'il est très important I do yet believe that it's very de important parler de ce thème to sur l'église, speak of this theme upon the church, qui est le champ d'action which is the chant of action du pasteur of the pastor, et notre maison. our house. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle This is the reason nous why voulons étudier we want to study minutieusement in ce ministry grand thème, this l'église, great theme, the church, pour donner la connaissance to give the knowledge, des aspects fondamentaux the fundamental de aspects l'église of the church pour nous rendre, to make pour nous us, permettre to permit us, capables de capable manager to manage et de vivre dans and to l'harmonie. live in harmony. Amen. De vous parler thème vraiment très important. It is a very important theme
le peuple de Dieu 4 l'église. It will be very well for the people of the Lord connaissance to have sur l'église. the complete knowledge of the church. Nous avons 3 semaines. I believe we have 3 weeks. Donc We'll slowly get there avec la grâce de with Dieu. God's grace. Avec Nzamba biso. I know the Lord will help us. Et We'll finish this today. alors, tant que tu parles sur l'église, When we speak about the church, pour qui jamais qu'on parle we can never de ce speak thème l'église of this theme, the sans church, parler without de speaking of l'ecclésiologie. the ecclesiology. Parce que Because l'église church, eza malamu kokende na source nango it is best for us to go to the source. et après maintenant Afterwards, de comprendre l'église. for us to be able to understand what is the church. Alors par compréhension du concept ou de définition, By the understanding of the concept or the tu vas definition, définir premièrement ecclésiologie. first of all, define Tu what vas is étudier ecclesiology. l'ecclésie We will study it a little et bit. après cela, Afterwards, petit à petit, slowly but donc surely, aboutir we will build upon à notre thème sur l'église. our theme of the church. Quand on parlait sur notre thème ecclésiologie, When we speak about theme ecclesiology, entre parenthèses église, open paragraph which means en the fait, church, ecclésiologie, ecclesiology, les thèmes sont composés dans des mots. it is a word composed by Nous two avons le words. mot ecclésia, Ecclesia, qui veut dire, ou bien, outil dans le mot grec. which means, it comes from the word in Greek. Moi, personnellement, I personally, la linga minute, bateau peut-être, comment dirais-je, le néna le va par là. Nous ne sommes pas des juifs physiquement, we're not physical Jews, spirituellement, but yet parce que spiritually, tu as une culture différente dans les because juifs. we have culture which is different to the Jews. Mais à tout moment, ceux qui t'ont été à Makamana Nzambe, But every time when we preach the word of il y a des God, fois tu as se référer mingo na ba mot grec. sometimes we go to the Greek words, Parce que c'est par là que la Bible because it's by there the est banni Bible pour tirer source nango. is bringing out its source. Bible qui écrit dans deux langues, The Bible was written in 2 languages. Ancien Testament, The Old Testament, une partie comment même en grec, half of it was written in et le Greek, Nouveau Testament, and the New une Testament, partie est comment même another en half hébreu. was written in Hebrew. Alors le mot ecclésia, So the word ecclesia, comme Toti Koloba, like we just said, outil dans mot grec, came from the word Greek, au fait c'est un verbe which is a verb, qui signifie appeler hors du monde means to be called outside of the world, ou une assemblée. or an assembly of. Avant Jésus-Christ, Before Jesus Christ, ce mot ecclésia, this word ecclesia, ou ce terme ecclésia, or this term qui ecclesia, a donné la naissance which gave birth au nom français to the French word, église. which called église, the En church in fait, English. auparavant, Beforehand, quand on parlait église when we speak about the word ou church ecclésia, or ecclesia, auparavant, il y a une compréhension encore différente it had a different comprehension, different understanding to it, par rapport à celle d'aujourd'hui. to what we use up to this day. Auparavant ou dans l'ancien temps, Or beforehand, le mot ecclésia, the word ecclesia, entre parenthèses église, which means a church, était attribué it was à attributed une ensemble de to personnes an assembly of people qui fut appelée hors du monde which they were called outside the ou world bien pendant la société or outside a certain society pour ne pas vivre, to live tu peux pas les traiter or to be treated pour avoir décision in taking decisions pour une nation, for a nation pour un pays, or a ou country bien contrée, or a county communauté. or a community. C'est ça auparavant quand dans Israël, This is what it quand was on va parler ecclésie, when they were speaking about on va ecclesia, parler si assemblée. an assembly of Donc people peuple moko or a people bien choisi well et chosen mis à part and put pour aside débattre to les fight problèmes de la against nation. or to come against the Ou problems bien that we're facing, comme député. or like the deputies, Amen. Comme membre parlementaire. like parliamentary members. Amen. C'était juste pour retrouver This was just to la find solution. they were there. Alors auparavant,
And beforehand, ecclesia, the church, c'était utilisé beaucoup plus dans le cadre politique. it was more used in politics matter. Mais Jésus-Christ, Jesus Christ, when he came, c'est lui la première personne he was the first person qui a parlé sur l'église. to speak of the church. Et Jésus-Christ, quand il parlait sur l'église, When Jesus was speaking of the church, il parlait le mot église ou ecclesia he was saying this word dans le ecclesia sens spirituel. in a spiritual sense. Mais auparavant, But beforehand, ecclesia ecclesia ou église, or church, ils utilisé it was used dans le cadre politique. in a political manner. Nous trouvons ensemble de Like gens we said, assembly of qui people ont vivre les bandes de la communauté who were living outside the pour community trouver ma solution. to find solutions. Ceux qui veulent trouver solution et place problème You know, when you want to find solution with the problem is, ils ont porté solution. you want to Il give the faut solution. vivre les bandes de la You problème. have to be outside of the problem. Si on vivre quelqu'un n'a pas problème, If you are facing the problem, cela veut dire naïo it means you n'a pas problème. and the problem, Vous allez émerger. you'll be swallowed up. Pour trouver solution, So for you to be able to find il faut solution, aller you bandes have pas to de be problème. outside of the Alors problem. c'est la raison pour laquelle This is the reason why toi travaille quelqu'un ecclésia, people who are working in the church, banda ya they communauté. were outside of the community. Dans le livre ya Matthieu chapitre Let us take the book 16 verset 18. Matthew 16:18. Je pense que attendre le biso pour ma Please, if you've got to read for us, Matthew 16. Matthieu chapitre 16 verset 18. Matthew 16:18. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 16 verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préviendront jamais contre elle. Amen. Amen. Et ici maintenant, Now, tandis comme on a prêt pour toute la première fois, for the first time, Christ va prononcer le mot église. Christ was saying you Quand know on the dit church. qu'on apôtre When Pierre, he was calling the apostle Peter, abengi alobi na ye, he told him, toi Simon Pierre, you Peter, sur toi Simon, upon you, moi Jésus, I je Jesus, bâtirai mon église. I'll build my church. Cela veut dire, Which means Christ a utilisé le mot ecclésia Christ is using this dans le sens mot in spirituel. a spiritual sense. Alima kolobana apôtre Paul, If you will tell the apostle Peter, toi Pierre, you Peter, désormais, from now on, on vivre libanda ya mokili you will live outside the pour world travailler, to work, pour chercher search le bonheur the goodness du royaume de Dieu. of the kingdom of God. Auparavant, Beforehand, on a utilisé l'église you were using the pour church trouver ma solution politique. find the political Mais solution, aujourd'hui, but c'est today ça pour trouver it is to ma find solution solution du royaume of the ensemble. kingdom of God. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle That's the reason why nous, église, us the church, quand on bengi église, when they call the church, ils allaient assembler, assembly, il y a bateau bengami libanda ya the mokili. people being called outside the world. Et maintenant, ils sont apôtre Pierre. Now it's no longer Apostle C'est Peter. vous et moi. It is you and I, Donc nous, étant l'église as maintenant, us in the church, nous sommes appelés we've been called à vivre to live libanda ya mokili. outside the world, Libanda ya système ya mokili. outside the system of the world, Libanda ndenge mokili ezokotambola. outside the way the world is living, Libanda na réflexion ya mokili. outside of the reflection of the world. Amen. Amen. Jusque là, ça va. Gloire au Seigneur. Glory be to Jesus. Je pense aussi qu'on comprend sur ecclésia. I do believe you've just understood what the church C'est is, un mot grec which is the word et en Greek, français to bengango église. and we call it church. Amen. Alors deuxièmement na biso ya thème na biso A second word of tolobi the ezali logie, ecclésiologie. it's ecclesiology, it's En theology. fait, quand on parle sur logie, When we speak about theology, c'est la science it is the science ou discours. or a discussion. Donc par ecclésiologie, By nous voulons ecclesiology, parler de l'église we want to speak about the d'une church manière scientifique. in a scientific Où manner, nous voulons faire le discours or we want to discuss sur l'église. upon the Nous church. voulons commenter We want to tout comment autour de l'ensemble des gens all around the people qui sont appelés who have been called hors du monde. outside of the world. Amen. Donc, quand on parle sur l'église, When we speak about the il church, faut parler église we're speaking of a d'une church manière scientifique. in a scientific Pour manner, traiter, to treat, pour débattre to
discuss les problèmes problems aux églises qu'on fait that the church can ou bien face, scientifiquement, or scientifically, de recompter dans les détails, entering de details décorter to open up, l'église, dissect n'a the pas church d'aspect dans mon yossi. and all the aspect of it. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. La première personne qui a utilisé le mot église, As we said here, the c'était first, Jésus dans le contexte it was religieux. Jesus used in a religious context. Le terme église The theme, the church, est utilisé is used soit pour signifier to signify des sortes. either two En fait, quand Christ maintenant, Now when Christ, il parlait de l'église, he was speaking of the church, il lui a maintenant à parler now he wanted to de speak of son propre corps. his own body. Amen. En fait, église maintenant, Now the church, elle en a deux sens. it has two ways Où nous voulons dire, that we must, nous avons that we have des sortes des églises. two types of churches. La première église, The first church, Christ a parlé comme ça la mention, Christ il y a mentioned corps na moko. of his own body Otobengi église that we call the church universelle. universal Il y church. a une apôtre Pierre, That's all the Apostle Peter. moi Jésus, I, Jesus, je bâtirai I will build mon église. my church. Moi Jésus, I, Jesus, je vais bâtir I will build mon corps my body sur toi. upon you. Amen. Et désormais, From now tu on, seras who appelé église you shall be called pour church, le corps du Christ. all the body of Christ. Amen. Amen. Donc, Yopenanga, You and I, nous sommes maintenant now we are église the church, qui est le corps du Christ. which is the body of La Christ. première église dont on parlait, The first church c'est we saw, l'église universelle. it's a universal church. Deuxième église, Second church, où ensemble, or the assembly personnes of people, se regroupant it's dans un rooted temple in the temple au nom de Jésus-Christ. in the name of Jesus. C'est là le deuxième église. This is the second Donc, church. nous avons la première église, We have the first church, l'église universelle. universal church. Deuxième église, Second church, église a locale local ou church, temple. or a temple. Donc, on décortique petit à petit. We will dissect it bit by bit. Donc, tu peux apprendre le type des églises We just learn the type of the pour une churches bonne compréhension. for a well Aujourd'hui, nous avons understanding. deux types des We églises. simply have two types of En churches. fait, église universelle maintenant, Universal church now, que la première église, that which is the first church, est une église moko invisible. it is an invisible church. Église moko invisible. An invisible Pourquoi church. tu es invisible? Why are we calling it invisible? Parce que Because ils allaient localiser it is not localized géographiquement. or pinpoint geographically in a certain corner. Nous avons beaucoup de nations. We have so much so Oh, many nations le Christ comme le Seigneur est that sauveur. believe in Jesus Christ, the Lord and Savior. Ils sont appelés aussi They've also been à called vivre to live en dehors du monde. outside the Donc, world. ils vont appartenir So they are dans belonging quatre corps à to Christ. the body of On Christ, se bénit l'église. which we call today the church, Première assemblée. the first assembly. Amen. Donc, tous hommes maintenant, les chrétiens et Now we belés. have so many Christians. Au Congo, You go in nous avons Congo, des we chrétiens. have Christians. Au Corée, au Korea, Chine, we go to China, partout dans le monde everywhere entier. in the world we have Nous avons des Christians. chrétiens. We have Alors, Christians. les chrétiens, on a, So these parce Christians, qu'on peut faire part they are belonging dans le to même ensemble. the same Oh, assembly that that we are living in, on te bénit les corps du Christ. which we call the body of Christ. Vous allez comprendre très bien. Do we understand? Amen. Gloire au Seigneur. Glory to God. Donc, il y a Éphésiens chapitre 1, Now let's go to verset 22. Ephesians 1:22. Éphésiens chapitre 1, verset 22, pour la bonne compréhension. Nous avons un verset moins donné. You receive a lot of verses. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Et c'est ça le don que Jésus-Christ l'a fait quelqu'un d'église.
This is the Donc là, gift the Lord has c'était une given bonne the church. compréhension. This is a better Pour parler understanding. de l'Église Speak and say universelle, that the universal church, c'est-à-dire l'Église qui est composée it is a church that is de tous les composed chrétiens du monde of entier. all the Christians in the world. Comme on vient de dire, Like we c'est said, une Église it is universelle a ou church, invisible. invisible or Et universal c'est church. cette Église-là That church qui sera enlevée. which will be C'est raptured. cette Église-là That church qui ira au ciel. that will go to Même heaven. Christ azokoloba, When the Christ alors says, nakei, I'm going, mais nakozonga, and I'll return, mpona kozwa bino, take you, afin que là où moi je suis, so where I am, bino mpe bozala you will kuna. also be. Donc Jésus-Christ, So Jesus Christ, il parlait pas he was not speaking na of église moko in locale the local church, ou Resurrection Power or Ministry particularly Resurrection Power ou Ministry, l'église, je ne sais pas, tocharaka, église moko ya Likungulu, or pour kotanga bakombe just to l'église. not name other churches and other Amen. churches. En fait, allez pour parler He was speaking na of église universelle. universal church. Et église wana, That church, ne Christ akoya this is kozwa. where Christ will come and get Donc na us. retour ya So Christ. in the return of Christ, Et ozala na église mosusu eza na Chine, there'll be other churches in China eza enlevé. will be raptured. Amen. Là déjà toni kolongola complexe to pe du fanatisme oyo bato bazalaka nango vis-à-vis de l'église locale na bango. That we're removing the fanatism, Vous savez, aujourd'hui, fan that people have. na in temps the qu'on church. vive, You know, the time we're living now, manque ya connaissance c'est pas bana na Nzambe, lack of the knowledge from the children bato of God bakomi koadore batemple na bango are worshipping to the mpe temple baorganisme na bango. or worshipping the Moto whole azomona ke soki alongwe na église ne pas apuyaka, If I don't go to cela veut church, dire nothing, alongwe libanda na volonté na and Nzambe. understand the will of God, Et ce qui est grave, which is worse, beaucoup des hommes de Dieu many men of God encouragent cela. encourages To them, peut intimider les gens intimidates people. que ce qu'on le voit à place où vous allez If you avoir, leave where you il are, ne sera plus béni. you will never be blessed Ou again. bien destiné na yo Or est your destiny is ruined. En fait, l'église, on peut presque au Sangana. The church where we go in Et ça, Ghana, l'église, on te cite au sali 100 ans à 4 ans. it is no church that spent 100 years there. Yo outil quelque part, You and someone yo came outil from quelque somewhere, part, you came from mais tu somewhere. restes retrouvé But we find ourselves na contre mon bobo. in a county Et somewhere. c'est quoi yo? Now, Avant l'église, on a tout le temps. before that church, we met on that church, J'étais pas chrétien, wasn't I Christian? j'étais pas enfant de Dieu. Wasn't I child of Donc, la God? communion dans Nzambe, I became na a child église of là. God in your Et church. ceux qui n'ont pas maintenant, And if I don't come j'irai en enfer. will I go to hell? Et beaucoup des hommes de Dieu ou des Many enfants de Dieu, people, many children of bah, God, ça entraîné they are being trained, dans la manipulation. they are being manipulated mentally. Mais bien aimé, My beloved, je suis là I am there seulement pour la révoquer, only to pour revoke la ignorance, mais ignorance comme ma connaissance and to nécessaire. bring necessary knowledge. Amen. C'est l'église universelle. It is the universal On est church enlevé. that will be Ceux raptured. qui ont faire part dans la carte d'église, If you are belonging to that on church, va à Paris, you can be in Paris, on va Resurrection Power, you can leave Resurrection on va Power, à Mbandaka, you travel to Mbandaka. et ceux qui l'ont enlevé, When rapture comes, automatiquement, automatically on s'est enlevé. you've been Parce raptured que il because fait part you de belong l'église qui est to invisible. the universal, Vous allez le corps du Christ. which the invisible church is the body of Christ. Deuxième église, Second church, église locale. local church. Église locale, Local church c'est église It's a church qui est visible, that is visible, qui se réunit dans un lieu that they gather in a bien certain place, déterminé very well determined, ou dans un temple or in a temple bien précis. that is very precise. Comme nous maintenant, Like us now, nous avons we localisé have been localized dans Anslo. in Hounslow, Amen. Plus précisément, precisely dans Resurrection Power Ministry. in Resurrection Power Mais Ministry. il y a aussi d'autres But gens there are also qui other vont people appartenir who are also belonging dans l'église Matembele, in the church, ou l'église Ngai Ngai, in the church of the ou China. l'église Pondu. In the church. Mais pas moi surtout, But all of them, biso all surtout, of us together, nous avons faire part we premièrement do first believe na église together universelle. in the universal church. Seulement, Only tokoki kosangana te biso we surtout. can, it is Et impossible ça, for us to pratiquement gather. impossible. It is impossible for us to gather all in Voilà one la place. raison pour laquelle This is the reason nous avons why assemblées we différentes. have different building of Et churches. il y a un moment la quelqu'un d'Apocalypse, You see in quand on va Revelation, vous parler when they're speaking sur of les églises Asie mineure, upon the Asian et ça là qui va minority, église locale. they were local church. L'église apôtre Paul en est comme la
la lettre. the Apostle Paul was Et voilà writing qui to, va église it locale. was to the local churches. Amen. On attend le verset au commis seulement. On attend Romains chapitre 16, Romans 16, verset 5, Romans 16:5, Apocalypse Revelation 1, 4, 1:4, 1 Corinthiens 1 Corinthians 1, 1, 1 à 2. 1-2. Amen. Amen. Alors, église locale, Local church, to benyango temple. we are calling it temple. Amen. Jusque là, c'est bon? Amen. Are we there? Gloire au Seigneur. Le rôle est qu'en étape pour je pense. Amen. Nous voulons maintenant parler Now we want to speak of l'église the church et les sacrements. and the sacraments. Je of the pense church. d'autres qu'on comprendre I do believe we just understood source à église, the source of the church, définition à the église, definition of the church, utilité à église. the usefulness of the church. Amen. Donc parlons maintenant Now let us speak l'église of the church et les sacrements. and its sacraments. L'église laissée par Jésus-Christ Left by a des Jesus sacrements fondamentaux. has two fundamental sacraments. En fait, quand on parlait sur les sacrements, When we speak of sacraments, dès qu'on parlait sur la cérémonie officielle official ceremony que Christ a laissé that Christ left à l'église to the church de pratiquer. to practice. L'église et les sacrements, The church and the les sacraments, sacrements veut dire means cérémonie officielle the official ceremony que Christ that Christ a laissé left à l'église de to pratiquer. the church to practice. Nous avons des sacrements We fondamentaux have two fundamental sacraments que Christ a laissé that Christ left et une église for a church de Jésus-Christ. of Jesus Christ, Une église a church où ils ont tiré source nango. that is pulling its Na source. Christ Christ, est appelé which is ou called, bien est obligé it is obligated de pratiquer to practice ces deux sacrements these two ou sacraments ces deux cérémonies. or these two ceremonies. Première cérémonie First ou ceremony sacrement, or nous sacrament, avons le baptême. we have baptism. Le baptême, Baptism. c'est-à-dire sacrement capital, It is a capital donc sacrament, fondamental, fundamental, que l'église de that Jésus-Christ, the church of Jesus ou Christ, une vraie or église, the true church, ne peut pas passer à côté. cannot go by not doing this. En fait, tu vas parler vraiment la profondeur que sur le We baptême. will speak, Tu pardon, vas parler la profondeur que sur le I baptême. will not speak about the depth of Tu vas baptism, parler seulement sur les but yet we sacrements. will speak only merely the sacrament. Alors, le baptême, Now qui est baptism, l'effet de merger, which is the effect of Dans l'eau. immersion of water, c'est-à-dire which means mourir to die et ressusciter avec le and Christ. resurrect with Christ. C'est un symbole seulement It's a simple de symbol l'appartenance of the appartenance à Christ. of Christ. En fait, on a tout dans 1 Pierre, There you find it, chapitre 3, 1 Peter 3, 2. 1 Peter 3, 2. Chapitre 3, verset 2. 1 Peter 3, 2. Nous avons Acte chapitre 10, Or in Act verset 47. 10:47. Amen. Amen. Verset devait être aussi 40. En fait, le baptême Baptism ne confère pas maintenant au salut. does not link totally to the salvation. Gloire au Seigneur. Glory be to Jesus. Le baptême Baptism ne confère pas seulement au salut. does not confirm Mais le salvation, baptême but est baptism une is manifestation a manifestation, extérieure exterior ou manifestation, preuve du salut. or the proof of salvation. Quand on parle sur le baptême When we speak of ou le premier baptism, sacrement, or the first cela sacrament, ne veut pas dire it does not mean tout chrétien that all oyo Christians, aza baptisé those who are na baptized mai by water, aza they automatiquement are automatically mwana na Nzambe child of ou il God. va hériter le royaume des cieux. They will inherit the Je vais kingdom of heaven. m'expliquer là un peu na bosindo mingi. Let me just express myself here quite En fait, clearly. quand on le baptême, We've just le said baptême
baptism, c'est une manifestation extérieure. it is exterior Oh, mon manifestation. cœur peut That témoigner the man can dans mon testify pays to the et world pas à diable and to the devil que maintenant now nous appartenir I belong à Christ. to Christ. Preuve, Proof is, beaucoup de gens, many people, dans la génération là, I know in my generation, many people receive baptism. aujourd'hui sont des païens. Today they're Les pagan. païens tout faits. Pagan 100%. Mais nous sommes But baptême we de la receive mort. baptism at the same time. Mais aujourd'hui, païens. Today they're 100% pagan. Et ici aussi, Now here par also, expérience que nous by avons, experience we je pense have, qu'on est allé aux alentours, I believe if you look on at se the around you, souvenir que moi, you remember quand il y that a un baptême, you knew they took a aujourd'hui, baptism. on est païen. Today they're Cela pagan. veut dire le baptême Which means ne the baptism confirme pas seulement au does salut, not confirm mais c'est un salvation. témoignage. It is this Oh, testimony. dans ça, la déclaration. A man Et la declares, famille pour I partenir now et pas dans Zambé. belong to God. Amen. Donc, il y a le deuxième sacrement, Now let us go to the second sacrament. la Sainte Seine. Holy Communion. La Sainte Seine, Holy en Communion. fait, c'est le repas It is the sacré feast. que Christ It Jésus is the sacred feast a laissé à l'église that the Lord left for the church pour se souvenir de lui. for us to remember of Him. Voilà dans 1 Corinthiens 11, 1 Corinthians 11, 23 à 24. 23 to 24. Voilà Matthieu chapitre 26, Matthew 26, versets 26 à 29. 26 to 29. En fait, quand on parle sur la Sainte Seine, Now when we speak of Holy quand Communion, on parle rituel religieuse, rituals or religious amen, ou cérémonie, or ceremony, et la Sainte Seine, that Holy Communion, c'est un repas moko it is a feast sans condition. without condition. Oui, je vais m'expliquer. I will express Parce que myself. que moi, I know après that l'interrogation, There are so many vous allez question mêler la marks. retour There à will be so many question marks in our head. quand on parlait sur When we la speak Sainte Seine, of Holy Communion, Dolobi, c'est un repas du we Seigneur, said that is the feast et of ce the Lord. repas And n'a this pas feast de conditions has no condition pour to it prendre part for taking part à ce repas. to this feast. Mais de toutes les façons, But in all ways, avant de manger la Sainte before Seine, you can eat the Holy Communion, il faut que la personne the person in action soit baptisée. have to be baptized. Parce que Tobi, c'est le repas du Seigneur. Because we know it's the C'est le feast of the repas Lord. de Jésus. It's the feast of Bon, Jesus. avant Moutou, Before à quel est le deuxième the sacrement, person go to the second à se sacrament, souvenir de they Christ, have to remember il Christ. doit premièrement First of all, publier they have to au monde make et it puis qu'à quatre diable make it known qui n'a pas dit qu'on fait part to the world, to the et devil, pas à Seigneur. that I belong to the Lord. C'est alors Therefore, au côté qu'on soit you will be accès, able to take il y a qu'on access, voit dans la table sit in the pour la connaître la table, Sainte Seine. to eat the Holy Donc tu ne Communion. peux pas précipiter, You cannot il be y a qu'on la hurry, Sainte Seine eat the Holy sans Communion, qu'on la baptiser. otherwise being Ça c'est brûler baptized. les étapes. That is you're crushing the stages. Amen. Et pas dans Zambé, To God, Ralph Brado, Ralph Sissa Zalarate. there is no half Oh, brother, cousin, sister. cousine à Zalarate. There is no cousin, there's no. Tu ne peux pas brûler les étapes. You cannot burn all the bridges. Une église qui se respecte, The church that respects itself. au coquille qu'on paie sa sainte sainteté à mon toit à baptiser. You cannot give the Holy Communion to the person who's Voilà la raison pour baptized. laquelle, That's why et tant que voilà qu'on pratique when we practice tous practicing nos sacrements ici, all our sacraments in this vous allez church, scandaliser de don't be ceux qui scandalized peut-être if perhaps l'homme de Dieu the man of a God refusé refuses que l'on lie à sainte for sainte. you to feast upon Vous the allez Holy pas Communion. scandaliser de Don't be ceux qui scandalized est-il baptisé. when they ask you, are you baptized? Amen. C'est très It important. is very important. Et maintenant la sainte sainte, Now, the Holy Communion, n'est pas tout koloba. as we Et just ça said, repas mon sans condition. it is a feast Et without ça condition. repas où le pécheur, pardon, The sinners, a qu'on se souvenir they are remembering de son sauveur. of his Savior. Amen. Donc il y a la condition mon côté. There is no condition to it. Ok, à vos oies, au lieu sainte Before you can sainte, feast upon il this, faut étendre les yo. your ways. Mais comment expliquer yo aux pour faire part de carte accord à Christ étendre à ma vie? But how can you explain this that you're within Christ but you're not walking well? Amen. Amen. Cela ne veut pas dire There's none avant de manger la sainte sainte, before feasting upon il the faut Holy nous qu'il Communion, n'a point mon bali au sala tout belle. you go in a certain corner, you start to confess. No. No. Christ Jésus Christ Jesus a qu'on expecte is
his church, donc corps na ye for his il faut body, ezala saint has to be holy ndenge ye azali saint as he is holy. parce que quand il va venir il va venir comme un voleur He'll come like il the prendre thief son église to take et his quand church. il va prendre son Now, église when he'll take his il church, va venir prendre he will l'église come to take the qui est church, sainte, which is holy, sanctifiée et sanctified, sans tache. without any spots or wrinkles. Amen. Amen. Alors yo sikoyo Now, pour se sanctifier to il sanctify faut de la yourself, journée à Sainte Seine. you have to wait. Il faut de la journée à Sainte Seine. You have to wait for the day of the Holy Communion. Amen. Ya tolobi eza repas moko sans That's why condition. we say it's a feast without condition. Eza repas oyo It is a feast that a sinful azoko man se souvenir is na sauver remembering na ese tout. to his Savior, and that's it. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Glory be to Jesus. Maintenant la Sainte Seine Now, Holy Communion devra être administrée has to be à administered l'église in the church dans toutes les réunions in every single meeting 1 ou 2 fois par mois. 1 or twice per month. Amen. Tolobi la Sainte Seine. So the Holy Communion, Oh, c'est pour ceux qui le visionnaire ouais vous allez le premier pour flasher seulement. Tolobi la Sainte Seine. Holy Communion Il faut administrer quelqu'un has to d'église be administered in the church une fois ou 2 fois once or twice par mois. per month. C'est très important. Incredibly important. Et c'est obligatoire It is not que obligatory chaque jour il y a la that Sainte every single Seine. day for us to feast upon the Mais Holy le Communion. fils qu'une But fois at least ou bien once 2 fois or par twice mois, c'est a très month, it important is very, et trop very capital. important and very capital. Notre église, Our church, tout ça va programme belé oyo tobani ko introduire we en have so many programs that we have et introduced. ba programme oyo surtout And et all these koya petit à programs petit. will come slowly but surely. Cela to célébrer Sainte Seine. If we have not yet On celebrated va the Holy scandaliser. Communion, don't be Mais worried. et ya kamale. Every single thing begins slowly but surely. Amen. Amen. Après After ces 2 cérémonies fondamentales these 2 fundamental ceremonies que Christ a laissé quelqu'un dans l'église, that Christ left in the church, nous avons maintenant aussi plusieurs we cérémonies. have plenty other ceremonies. Mais la cérémonie oyo, But these ceremonies, eza ba cérémonie mon côté fondamental they are not que fundamental Christ ceremonies a laissé quelqu'un dans that l'église. Christ left in the church. Mais l'histoire de l'église But the story of the nous church, apprend que l'église catholique that the Catholic Church, qui a introduit which has introduced certaines cérémonies certain et ceremonies, nous aussi aujourd'hui we also have, nous avons pratiqué en haut. we are practicing it. Premièrement, First of all, ou exemple, example, nous avons la cérémonie we have a ceremony de mariage. of marriage. Amen. Cérémonie à mariage, Ceremony of marriage. ce n'est pas dans la Bible. It is not in the Bible. Peut-être que vous allez un peu moins scandaliser. Perhaps you might be shocked. Je vais vous expliquer un peu tout à l'heure. I will explain soon. Hébreu, Hébreu chapitre 13, verset 4. Hebrews 13:4. Bénédiction du mariage. Blessing of marriage. Hébreux chapitre 4, verset. Hébreu chapitre 13, verset 4. S'il vous plaît. Hebrews 13:4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Oui. Les mariages soient honorés de tous, et le lit conjugal exempt de suivre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Amen, papa. Osukanoa. Longtemps, je pense, si j'ai une bonne mémoire, If I have got a good memory, Nathan Nazara avait 22 ans ou 20 ans, je pense. when I was 22, Donc ça là, débat na frère Moko. we had a discussion with a brother. Aujourd'hui, c'est un pasteur, Today, ou évangéliste, je pense. He's a pastor, I think, an evangelist, I believe. Donc ça là, un grand débat. We had a great argument. En menaçant à niveau Moko, He argued hardly with me qui a prouvé que to show him that mariage n'est tout ça là-bas. Ma limousine, ma fête, nous sommes est-ce que papa, ça c'est pas obligatoire. is it obligatory? D'abord, il faut faire raisonner. I made him think, Non. no. Bible sur Banabiso, The Bible tells il us faut que le mariage soit honoré de tous. marriage has to be honored by Donc, all. on parler sur le mariage, When we speak about marriage, pour honorer en haut, honoring c'est it, dans la famille. it's in the family. Cela, ils ont dépendre de la culture. It's depending on your culture. Biso na culture na biso, Us in our culture, il faut offrir ta dot.
La culture n'est pas congolais ou bien bangolais. You have to pay dowry. Il faut foutre ta dot You have to pay dowry. avant de prendre moi dans Before ma you mariage. take the woman in your Cela veut marriage, dire which means les responsables de moi dans moi si the parents of the child, bango mutu bazo ko représenter they are representing Zambé kakata mariage. God on this earth. Alors moi na mobali As a man, okoki ko brûler ba étape you ité. cannot burn Il bridges. faut honorer. You have to honor the woman. Amen. Et ce que la culture européenne, When you go to European au culture, moins la Kébana a une culture aussi différente. you see they also have different cultures. Biso baso baso mo 1000 livres. Us will also have Sauce tabac, ce qui vous chicken, gold, salt, this and that. Mais na ba pays musu c'est But bon. in other countries, not the same. L'un de mes cousins en Suisse, One of my cousins in Switzerland, abalaka un blanc. he got married to Dans la Bali, a Swiss. grand frère na bosora cousin, My older brothers, bon famille qui la famille riche. they were a wealthy family. Ba kepa ya mwana mwasi, They went to the woman's house. babi na ebo mwana biso azo comprendre mwana bina mariage. Our son wants to marry your Et biso daughter. na culture na biso, Us in our culture, okoki ko so mwana bino bongo. we can't just take Il things faut te like foutre that. quelque We chose. have to pay something. Faut même ba ki scandaliser. The family was shocked. Babi bon là c'est chez vous les Africains. That's you, Et pas la biso Africans. ce n'est pas comme ça. It's not like Au this. contraire biso ne Us, mwana wa mobali ani kokoma moko ya mwana biso na kati ya famille. your son will become our Donc child biso tuna family. devoir We have ya homework. kopesa bango même mbongo Give them even pour money banda vie. so they can start life. Grand frère na bien abi jamais. My brothers Et and pas na biso les sisters, boy. that's not the case. No. Abi soki to expliquer mon pays. If we're Et staying in the country, it's problematic. au moins la même libala au moins la bina mwasi. Aozala jamais heureuse na libala. That's why your marriage in the country will never be in the Alors will never famille be. na babangi. That family got Babi bon scared. de toute façon. Okay. Pour la symbole. Just for a symbol. Oui, la biso niao. Yes. Bring us a cat. Encore une fois, grand famille, mais il y a encore scandale dans ta famille. That's even worse. Oh, mais je me souviens So what do you guys want then? ouais, bon, pour ça, c'est mon famille. You do whatever you little symbol thing. Okay, Donc, alright. c'est un franc, ce qui suisse. We'll give one Bah, tu as mon message, bon, franc. tu acceptes moi, We et accept tu it. fais 6 mois. And we give our daughter. Amen. Donc, parlons dans quel service, In ou that bien, church, dans la conscience qu'on a décoré, I was speaking to that ah, beloved. mais papa, est-ce que tu es obligé qu'à faire un mariage, Are we obligated to be married? You all in psychologiquement, psychology. nana ko comprendre ye. I didn't understand him. Amutu mwana olinga tasala dépense pour la mwasi na ye. He didn't want to spend any money for his Siko wife. pona ene ba pasala ba mariage, He was spending all money. too much waste of money. It's too much waste of money. Même si on zappe obligé. I said you're not obligated. Ce qu'on a ko faire comprendre So I made ye. him understood C'est l'église catholique. the Catholic On est Church capable d'introduire la cérémonie wana. introduced those type of Et puis ceremonies. aussi les églises na biso. Us in that church, Donc on dit qu'on pratique we're practicing. mais limousine fait But limousine, il y a monté sur la célébration bien honorer mariage devant Dieu. the celebration of honoring Même marriage. si c'est dans l'église. I said in the Et church, on célébrer même 20 mariages dans la journée. we can celebrate even Et ça, 20 le marriages in problème one day. It's not a Le problem. problème c'est mes amis. The problem is Pourtant ça a un réflexe moko ya that the person humilité. has the reflect of Pour humbleness. tous c'est comme non seulement ba pour ça All that is just the fleshly mais desire. eza pe mabete. But it's not a good bad Parce que na vie to vivre in the life of génération oyo eza bongo. this generation is the case. Soki pa ko ipo ko louer hélicoptère te. If you can't Eza buy na pe problème a ya te. helicopter, it's not a Et si on problem. a satan qui grand frère wana, But that on brother me peut soulager. was a bit eased off. Amen. Alors, nous avons la cérémonie. So we have ceremonies Otobi eza libanda ya ba which sacrement. is outside the Donc sacrament. nous avons seulement deux We sacrements have two sacraments. fondamentaux. Oyo Fundamentally, l'église est which kolupete. the church Le cannot baptême waive et la with. Sainte Seine. The baptism and the Holy Communion. Et autre cérémonie, Other ceremony, eza bénédiction it is a des blessing enfants. of children. Bénédiction des enfants. Blessing of children. Bénir les enfants. Blessing children. Cette cérémonie This ceremony avait été instaurée au temple. was installed in the temple. Luc 2, chapitre 2, verset 2 à 24. Luke 2:24. L'église maintenant Now the church ne peut pas cannot baptiser les enfants. baptize children. Parce que toi, tu colobes dès le début, Because we said at the beginning, baptême baptism, est un engagement. it is Oh, nous devons ça engagement. bibliquement. A person who has Alors, proclaimed il it faut avoir la publicly. A conscience person has to morale. have a proper
Donc les enfants de The Karako children, we bless vous them. présentez par moi le We besoin. present them before God. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Donc on apprend aussi. Let's go to the next point. Nous voulons apprendre We want to learn l'Église the church et les dogmes. and Les dogmes. Dogmes. the dogma. Pasteur Robert, dogme en anglais. The church is a dogma. Ok, tant on va expliquer, on va Understand. Amen. En fait, quand on parlait sur les dogmes, When we speak of this word called dogme dogma, vient du mot dogma comes from the word dogmatisme dogmatism ou dogmatique. or dogmatic. Ils ont pour source grecque toujours des trucs qu'on And voit. it's a Greek word, Dogme dogma, qui signifie en français which means in opinion. Voilà. your opinion. Opinion. Your opinion. 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 Dans les dogmes The ou dogma dogmatisme, or the en opinion. français, on parle sur les opinions. The opinion. Donc quand on parle l'église et les dogmes, When we want to say the church, nous voulons parler sur dogma, l'église the church et les opinions. and the opinions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Glory be to the Lord. Alors, l'histoire de l'église The story of the church nous apprend que les apôtres teaches us that the apostles, ont laissé les dogmes they left the dogma ou les opinions or the opinion qui constituent that constitutes les fondements de la foi, the foundation of faith, et ces opinions and its opinions sont nommées that are named confession de foi of confession of faith ou de la doctrine de l'église. or the doctrine of the church. En fait, quand on parlait l'église et les dogmes, When we say the church nous and the voulons dogma, parler sur les doctrines de l'église. we want to speak about the doctrine of the Les church, doctrines de l'église the doctrines of the ou la church, confession de foi. or the confession of faith. C'est très important, l'homme de Dieu. It is very important, man of God. Amen. Cela veut dire que Means une église véritable, truthful church, une église véritable, a truthful church, je répète, repeat. une église véritable a true church qui se respecte, that respects itself. il doit maintenant Now they have to respecter respect pour les confessions the confession de la foi of the faith auxquelles ils croient. of which they believe in. Amen. Et il ne doit pas And there shouldn't il ne doit pas avoir there shouldn't have d'autres opinions other ou opinions doctrines or chrétiennes other que celles que doctrines la Bible expose. apart from the only that the Bible Une shows. église qui se respecte, The church that respects a itself, d'autres en a they doctrine cannot have any other doctrines banda ya ba doctrine outside oyo of the Bible doctrine ezoko exposer. that the Bible is showing. Soki église If the church ebandi ko appliquer is applying d'autres doctrines other doctrines que la Bible n'expose pas, that the Bible is not exposing yango or soko showing, tobengaka secte. this is what we call like a Ou bien sect. cette église Or the church ne plus dans la volonté is no de longer Dieu. under the will of God. Par exemple, For example, je vais expliquer ma rambo. I'll explain this. Nous, les chrétiens, As the Christian, nous avons qu'une seule livre. we have only Expliquez-moi. one book that has been constituted. Mais dans la religion, Other religions, non, les attendez la tanga ba comme ba religion. I don't really want to name other Ba religions. présenter bino They'll represent you, église church, Matembele the church of, baza na Bible na bango they have the Bible, et puis baza pe na livre and they also have ya église Matembele. another book of the church. Amen. Amen. Bundi Gloire ya au Seigneur. Congo, bundi ya Congo. Amen. Oh, Je suis par exemple, Let's take for example, bien aimé attention à ce point de diacon. this church, Baza na église, they have a church, mais baza aussi na livre. they've got a book, Livre wana et li banda ya Bible. they're Cela veut outside, dire et comme il m'a mort sec. it becomes like a sect. Amen. Église à Mormon. The Church of Mormons, L'église à Mormon, the Church of Mormons, baza na Bible, comme représentant Bible. they'll show you the Bible. Après batikili aussi After livre na that, bango they ya also have Mormon. a little Bible, Cela veut dire which means en dehors ya Bible, outside the na Bible, livre na bango, in the baza church, na ba sacrement, they have donc sacraments, baza na ba or they doctrine have doctrines oyo
All the church religious I've got a Quran. I've got Mormon books. I have Jehovah's Witnesses books. All those Bibles I have. Apart from the Satanic Bible, I don't have that. I don't want to expose my children to danger. But I read this. 10 years ago, I was in France. I went to visit my brother. The Church of Mormons will continue to come to me. One day they came. I was there as well. In the book, and the part they're saying, race, black race. The black race of the fruit of a curse. Now, when they were preaching to my older brother, I was there, I was hearing them. Give me your book. They gave me the book. I looked. I don't know exactly where it is, but when I look at it, I showed them, I said, in your book it's saying the race, black people are fruit of curse. Now, is God white chocolate? My older brother, he's a pagan. He's like, show me the book. You read it? I said, yeah. Mais comment expliquer Bino? Now how can you explain? Apprendre la parole de Dieu. You're teaching the word of God. Mais avec le racisme na. But with racism inside. Mais besoin d'en avoir un noir. But you're in a house of a black man. Si la race noire. If the black man's race is a fruit of a curse, cela veut dire j'irai pas au ciel. I will not go to heaven. Mais pourquoi vous présentez la Bible? Why are you here presenting this? So what do you take me? If I become a Christian, il faut se convertir à un blanc. I have to become white. Scandale. It was totally chaos. And then they start going, I said, yes, your book does say this. But when they preached him, they did not present it. They presented the Bible to him. There are other religions, so many religions. Amen. Alors, nous les chrétiens, as the Christians, c'est très important it is very important to know la doctrine fundamental doctrine of the church. C'est très important. It is very important. Les dogmes, all the dogma, les opinions, the opinion, ou la confession. The confession. L'Église the church doit avoir des confessions de la foi confession of the faith, ou déclarations auxquelles on doit croire, they must believe, but cela ne doit pas être caché. It shouldn't be hidden. Doit être connu par tous les membres de l'Église locale. Known by every single local members. C'est très important. It is very important. Chaque église, every church, l'église de Jésus-Christ, the church of Jesus, that it respects itself. Every single members of the church, you must know what is the doctrine of your church. What is the opinion? What is the confession of our faith? Pastor Gershon. Pastor Gershon. Avant de je pense, before we took this call, faith statement. Faith statement, yes. The owners wanted us to give that faith statement. They want us to understand what type of Christian are you? What are you believing in? We were obligated to write a doctrine to represent. So when they read it, they understood this is our doctrine is the same. Henceforth they permitted us to be told. If, for example, in our church, we were blessing homosexual marriages. They wouldn't have permitted us to be here. So other churches, they're practicing things like that. Now, many children of God, you are in that church, you don't know the sacrament fundamental of the church. So if in every single church, you're ignorant or naive, you don't know the confession of faith in that church, slowly but surely you will go to hell. Whether you like it or not. You're in within the system. So as we gathered here, in the local church, c'est le nom de Jésus qui te sanctifie. It is the name of Jesus that is putting us together. So if behind us something else behind, it means when the men of God stand, when they preach to you, automatically you under that
or that contract that they signed. If you're in a church, it's the pastor signed a pact with the devil. Whether you like it or not, even though you pray the true God, you are in the doctrine. You are in witchcraft. You are being trained in that doctrine. When they're doing the sacrifice at night, you're also sacrificed. Your family, your children, everything is sacrifice. You are in that doctrine. Amen. C'est très important. It is very, very, very important. Even your pastor, he has to know. Thank goodness we began in nothingness. Amen. God is not using over on TV. When we were simple prophets, we prayed for people healed. We didn't even in the platform we prayed for people healed. It is not because we're going on TV and then miracles are happening. No, it already was there. It's only it wasn't valorized. Now what is hidden, God has brought it in the public area. Amen. I don't know, nobody can suspect us of anything. But it's very important that the church must understand the sacrament or the doctrine of our church. Amen. C'est très important. Very, very, very important. Confession. Doctrine de l'église. The doctrine of the church cannot be hidden. We will set these things spiritually. It's there. That is not there. It's there. The Pastor Bernard is there. He has it. But when we come to time, we'll make it public. Every single member of the church must know. Every single person who comes must know that what we believe in. Par exemple, for example, nous croyons à la Bible comme étant livre sacré et l'unique livre and the unique book du christianisme. Of the Christianity. Mon exemple, one of the examples, we'll give it, is quite long. Un autre exemple, nous croyons que Dieu is one, mais manifesté manifested en 3 personnes. In 3 personalities. The Father, the Son, the Holy Spirit. It is one of the opinions that we are carrying in the Lord. I'll give it in depth. Every single church where you go, the first thing, their confession. These 2 points can't miss it. In believing God, there is only one God, the creator of the heavens and the earth. He manifested himself in 3 types: the Father, the Son, and the Holy Spirit. It is a teaching. But we'll just explain it. We are there. This is our house. Okay. Maintenant, nous allons apprendre les critères de vraies églises. Les critères des vraies églises. Les critères. Éléments pour qualifier que cette église est une vraie église. Amen. Pour savoir que cette église est la véritable selon la pensée de Jésus, c'est très important. C'est pour permettre aux nouveaux venus ou en cas de déplacement ou les membres de l'église à parvenir de faire une bonne choix. Il y a église partout pour ça. C'est très important. Église, il faut qu'on assume cette responsabilité. Que chaque membre de l'église, il faut aller les opinions ou la confession ou la doctrine de notre foi. Et pour permettre ceux qui sont en voyage, when they're traveling, they can't just go to any other churches. But the problems of us is this. Christians come in the church without asking questions. Before you enter in the church, to work or to pray there,
But we enter church for the sake of entering it. You go to China because they're saying in the name of Jesus, you go and enter. He was speaking with Pastor Igo last time. He gave me a testimony. He said there was a believers in Paris. They were invited to Asia. They sent them with, "Do you love you guys? You preach well. Come to our church." When they came in there, people who waited to collect them, when they took them as ushers, entered the limousine, when they entered the limousine, they found themselves cet animal est pour vomir le feu. Dragon. Se retrouver dans le dragon. Destination to the hotel. Témoignage vrai. It's a true testimony. One escaped. He was giving that testimony. Cela veut dire, means when you go, you are trained to the witchcraft. The limousine became the belly of the dragon, and then you go to the hotel. But it's a testimony that was given. C'est très important. Very important. Même connexion l'homme de Dieu. Even the connection, my beloved. You know when we go on TV, many people are looking at you. It's not all people watching TV. They're Christian, could be Satanists as well. Amen. Even the credit proposant que non, comment il y a quatre églises dans le ciel, caché par moi $100,000. £100,000. Be very careful. Pas autant la compte, on va drone. Si vous allez écouter, ok. Oh, comment on a dit, oh, you think it's a blessing? You always have to ask God. Every single connection, you have to ask God. It's very, very important. Amen. Alors, Église, church, nous sommes responsables, obligés, to explain notre doctrine. Our opinion and our doctrines. J'ai sélectionné 7 hommes de Dieu pour ajouter. C'est tout à fait normal. Mais moi, je me suis limité à la connaissance dans 7. Premièrement, croire à Dieu. To believe in Jesus. Et à ses manifestations. And to his manifestations. Cela veut dire Père, Father, Fils Son, et Saint-Esprit. And the Holy Spirit. Deuxièmement, seulement la Bible, only the Bible, qui est le livre that is the Bible, sacred book, est utilisé and used dans cette église. In that church. If as we're reading listing here, if you see none of them, or one of them is not in the church, but we know where we began and what we're doing. We're not little children. Amen. And we don't have any. Troisièmement, third, croire aux deux sacrements fondamentaux et les pratiquer totalement. And to practice it totally. On déjà parler sur we talk about les deux sacrements. Two sacraments. Who can tell us the two sacraments we read? Baptism, yes. And the Holy Communion. Amen. Yes. God bless you. God bless you, my sister. You are following. C'est sa troisième that is the third opinion. The third opinion. Quatrièmement, fourth, croire à la seule source du salut. Only believe in one source of salvation, qui est Jésus-Christ, which is Jesus Christ, et croire à l'œuvre salvatrice, and to believe in the work of salvation, une église, a true church, selon la volonté de Dieu, and the will of God. Nous allons attirer notre source, we are taking from source only from Jesus Christ, pas Mahomet, not Mohammed, maman ce qui, je sais pas, Bevalon, not mama this person, mama that person, mama great master this, notre source du salut, source of salvation, est basée only based sur la upon personnalité the personality of Jesus Christ and no other. The Bible declares, car Dieu a tant aimé le monde, God loveth the world,
salvatrice. And his work salvation. Would you seulement sur la croix. Only upon the cross. Que nous avons été ressuscités. We have been resurrected. Nous avons croire. We do believe. Seulement. Only. Par la croix. By the cross. Que nous avons été guéris. We have been healed. Et non pas que. Quand on prie pour so we can pray for la guérison, il faut que tu aies bouger quelque part. Notre source de guérison et de miracle est basée la croix et à Golgotha. Le Christ de Jésus a déclaré tout est accompli. Et place protection à ce vent. En fait, quand on parlait sur la salvatrice, on parlait d'un package. It's like a package. Dans le salut, il y a la vie éternelle, il y a la santé, il y a la délivrance, il y a le miracle. Tout est basé sur Jésus-Christ and his works upon the cross. Sans aucune église morale. If you go to that church, they want to pray. On va utiliser au nom de Jésus, mais moi ni la science, on va prendre du sang, mais on a quatre églises, mais la science aussi existe. Bible ezali awa, on a peut-être on a membre belé, ou bien pour makambo ya simba. For this to work, il faut na sogola yo. I have to wash. Pasteur sogola mwana. Pastor to wash another woman. C'est grave. No. Et ils ont ça là. It happens unfortunately. I know that we have testimonies. Jesus. Pastor. Baptize another man's woman. Plus âgé. Even a 12-year-old child. Pastor, you have no right. C'est grave. It's worse. The church is suffering because of ignorance. And people accept this. And people receive baptism. They're not idiots. Perhaps they're really clever. University degree, bachelor degree. But the pastor manipulates and washes them. Both of them, just two of them together. Jesus. When we baptize, the Holy Spirit is a witness. When the baptism with the pastor naked, just both of you together. So now who's witnessing this? Après, ce monde va vivre comme compliqué, va sacrifier comme la famille, sacrifices the children, all this. C'est très important. Église, it's very important. Il faut be careful. Church, you have to be careful. We are facing end times. Other people have been baptized under the flag. We know those churches. Amen. Our source of salvation, miracles, healing, every single thing, it is Christ Jesus. It is the reason why Jesus is saying, when you pray, every single thing you ask the Father, ask, God will give it to you. When you ask in my name, today if you have discernment, it's easy to detect these servants who have entered in the world of fallen. Majority of it do not believe in Jesus. In the name of God. In the name of God. No. Pardon? Let us be a little bit serious. God, there's so many gods. There are so many other gods, but you have to determine which God you're talking about. If this light is on, it's 100 watts, it's lighting. There's a 60 or so, there's a 20 or so, it comes on. We'll call it a light. Things of God is not so. All that is lighting, all that is shining, it is not of God. Il faut source, César. Notre source is only the name of Jesus Christ. When we pronounce the name of Jesus, when you say the name of Jesus Christ, there's also other Jesus. Amen. Maman comme compliqué. These things have become so the pain that I get. Maman a besoin de femmes. Our women, our children, our sisters. There are victims in our community. Parce que bali pour apprendre. They don't want to learn. So ta église aujourd'hui when you look at the church, it's so full of women. Mais la majorité bazoya même dans la gauche, toquer na gauche, na gauche. Let's put it right.
vocabulary. Let's look at the vocabulary. That's what people are ready to fight for their pastor. It's bad. I tell you go to a church, you argue over pastor, and that day marriage is over. She said to me as well, if you pass a man, you are praising the pastor. 3 o'clock, go. It is to revoke ignorance. L'église a manipulé aujourd'hui. The church has been manipulated today. Mais je bénis le Seigneur parce que nous avons eu cette grâce. Bless the Lord because we nous have avons received des His hommes grace. de Dieu We have the men of who God are vierges. who are still virgins. Amen. They're not baptized in the dark world. In the name of Jesus. We're helping. Acclamons le Seigneur. Let's clap the Lord. Gloire. Auquel la cinquième. Let's go to fifth. Croire à la personne et l'œuvre du Saint-Esprit pleinement. Believe in the personality and the words of the Holy Spirit openly. You have to believe in the Holy Spirit openly. I shared a lot with the Jehovah's Witnesses. One day they told me the time of miracles already gone. God already performed miracles. They are ignoring the work of the Holy Spirit that God has given us as a gift in the church. Oh, ce que Jéhovah's expliquant la parole de Dieu. If the Jehovah's Witness is showing you what God is, if you don't have knowledge, tu vas partir. You will go. Amen. Parce que because they know the Bible. Mais la Bible. But behind the Bible, il y a aussi d'autres versions. There are other versions to them. Amen. Donc la sixième. Sixth point. Croire au retour de Jésus-Christ. Believe in the upcoming return of Jesus. Jesus coming back to rapture His church. En fait, ici, tu entends parler Here we want to believe sur les événements eschatologiques. En fait, eschatologique, tu entends parler sur tout ce qui est retour à Christ. Amen. We want to talk about the return of Christ. Église. Church. Il faut croire que Christ Jésus that Christ Jesus has gone and will return to rapture us, take us. Sixième, croire au retour de Jésus-Christ. Believe in the return of Christ. To take His church. Sixième. Sixth. Ouais. Amen. C'est ça. Christ a dit dans Jean 14. John is saying in John 14. Alobi na kei I've gone. Na kozonga. I will return. Na koya kozobino. I'll take you. Afin que place so where I am, you will also be. C'est très important. It's very, very, very important. Septièmement. Seventh point. Croire à l'existence. Croire à l'existence to believe in the existence du paradis of paradise et de l'enfer and hell dans le futur. In the future. Amen. Il faut croire l'existence du paradis. That heaven exists. Ce qui est église. In the church. You have doubts. Est-ce que paradis existe? Does heaven exist? Or doesn't exist? So what are you doing here? Alors tout chrétien, in all Christianity, if you are taking part in the body of Christ, you have the strong assurance that paradise it is a reality. That paradise it is a reality. That paradise exists. That hell also exists. So in all children of God, you have to believe that in this world gens vont passer toute l'éternité en enfer. Who spend all eternity in hell. There are also others who spend all eternity in paradise. It is not jokes or stories. If you don't believe in this thing, it's probably better for you to enjoy the world than spending your time in the church. Amen. Alors toute église, so all church, pour l'une de ces choses n'est pas là, if one of these things are not here, c'est une fausse église. It is a fake church. Je le déclare et on doit assumer cette responsabilité. I declare and assume these responsibilities. Toutes les églises, all the churches, tous ces sept réalités que tu peux parler, sont qui est athées, if they don't have une fausse église. It is a
wrong church. Amen. Alors, église. So church. Il faut tout ça un effort, pasteur. We have to try our very best. Il faut aussi un effort, les hommes de Dieu. We have to do our very best. Pour introduire notre confession de foi. Introduce our confession of faith. Every member to have et quand on doit aller pour la première fois, we'll give it to them. Et si c'est possible, and if it's possible, on s'en une organisation, to do an organization to confess it, une fois par mois, ou bien once a month, à Sainte-Sainte, or the Holy ou Communion, bien à faire à culte. or the end of service. L'État nous fait défaut. Amen. Gloire au Seigneur. Glory be to the Lord. Nous sommes là. We're there. Dimanche prochain. Next Sunday. Donc on parlait we'll continue au commis apport de l'Église, apport soutien. Oh, like the support. Édifice. Oh, the support. En fait, c'est au parlant dimanche prochain. The support of the church. We'll speak about it next time. For the moment, we're finishing here. Donc, may God bless us. Je pense que tu as béni le message. I do believe. Acclamons le Seigneur. Let us clap for the Lord.